En el corazón del Valle de Mexico. Ms. Ala de los Ríos, y Montagas. Se alza una de las ciudades. Ms. enigmáticas, y fascinantes de Mesoamérica. Teotihuacán, esta ciudad, cuyo nombre significa lugar donde los hombres se convierten en dioses, fue un centro urbano colosal. Un epicentro de poder, religión y comercio que marcó el desarrollo de civilizaciones posteriores. Desde Toltecas hasta Mexicas. Hoy siglos después de su abandono. Sigue despertando admiración y misterio. Cómo fue posible que en lugar de tal magnitud colapsar de manera tan abrupta. Y casi todo. Para comprender la magnitud de Teotihuacán. Es necesario imaginarla en su apogeo. Ca alrededor del año 500 DC ses avenidas principales. Como la calzada de los muertos. Se extendían por varios kilómetros. Flanqueadas por imponentes templos. Y palacios que demostraban un dominio arquitectónico sorprendente avanzado. La pirámide del Sol, y la pirámide de la Luna, colosales extractos, dominaban el pasaje urbano. Sirviendo como centros ceremoniales y símbolos visibles del poder absoluto de la élite gobernante. Cada barrio tenía su propia identidad con complejos habitacionales para miles de familias. Talleres especializados y mercados donde circulaban. Desde to Mesoamérica, desde obsidiana hasta cerámica. Lo que es, en ms intrigante. A Teotihuacán es la ausencia de registros escritos claros. No explican su organización política o las causas de su caída, a diferencia de los mayas. En Teotihuacán encontramos inscripciones simbólicas, murals y esculturas que reflejan su cosmovisión y religión, pero no nos dan nombres ni fechas precisas de eventos históricos. Sta carencia documental convierte. Cada Jalisco, arqueológico, en una pieza. No momosa de on. Rom pecabizas incompleto. Acoso, colapso, en un delicado ejercicio de interpretación. La ciudad no era solo un monumento a la grandeza arquitectónica, sino un sistema de poder estructurado. La élite controlaba comercio, religión y administración, influyendo en regiones distantes. Tribos de alianzas, tributos y redes de comercio de larga distancia. La planificación urbana revela un orden centralizado. Calles rectas y avenidas con puntos astronómicos. Barrios organizados por estatus social y espacios ceremoniales que reforzaban la autoridad de la élite. Pero esta concentración de poder podía ser sumar vulnerabilidad. Cualquier fractura interna o prisia externa podía desestabilizar su delicado equilibrio social y político. Y es aquí donde comienza la tensión de nuestra historia. A pesar de su magnificencia, señales de fragilidad empezaban a aparecer siglos antes del abandono total. Los arqueólogos han encontrado evidencia de incendios en templos y palacios, saqueos en algunos barrios. Y modificaciones urbanas que siguieron, disturbios socio, algunos murals fueron destruidos intencionalmente, como si la propia ciudad no marcada por un conflicto indo o por un profundo rechazo de parte de sus habitantes hacia la élite dominante. Al mismo tiempo, la presión sobre recursos naturales y la dependencia de una agricultura intensiva. Haitian que la ciudad fuera vulnerable a sequías, las cosechas o cambios en el comercio regional.
Pero, ems a la diestas, se nos materials, el misterio. Se intensifica con la esencia de relatos contemporáneos. No sabemos con certeza cuán tomo decisiones críticas. En esos momentos, nicho, alianzas, o traiciones, definieron el destino de Teotihuacán. Todo lo que nos queda son fragmentos, cerámicas, rotas, murals, quemados, estructuras abandonadas. Y relatos de cronistas, mucho después de la caída. Vacío histórico convierte la historia de Teotihuacán en un relato. Cada donde cada descubrimiento arqueológico, cada análisis de cenizas o piedra, nos permite imaginar las tensiones humanas, cada los conflictos, depada y las decisiones que pudieron conducir a su caída. Es precisamente esta combinación de grandeza y misterio lo que nos atrapa desde el primer momento. Estamos frente a una ciudad que fue un centro de poder incomparable. Un lugar donde la religión, la política y la economía se entrelazaban de manera perfecta. Miro que al mismo tiempo contenía los germines de su propia destrucción. La pregunta que atraviesa toda nuestra narración es inevitable. ¿Cómo pudo una ciudad tan abruptamente, atiando atrás únicamente sus ruinas y un enigma que en hoy desafía a historiadores y arqueólogos? Así mientras caminamos por la calzada de los muertos, observando las imponentes pirámides y los barrios que una vez bullion de vida, preparamos para adentrar en relato donde los conflictos internos, las decisiones de poder y las tensiones sociales se combinan hasta levar a Teotihuacán al borde del abismo. Una historia que nos enseña que incluso las civilizaciones más impresionantes están sujetas a las fuerzas invisibles del conflicto humano, de fragilidad social y a previsibilidad de la historia. Para comprender cómo Teotihuacán, la ciudad más grandiosa de Mesoamérica, llegó al borde del colapso, debemos mirar ems aldeas, sus pirámides y templos. Adentrarnos en las forazas internas, Yucastino, la ciudad no era simplemente un conglomerado de edificios y mercados, era un sistema complejo, una red de poder, religión y economía que dependía de delicados equilibrios, tanto dentro de sus muros como en la región que la rodeaba. Uno de los pilares de Teotihuacán era su estructura política centralizada. La élite gobernante, visible en símbolos, murals y arquitectura, concentraba el control sobre el comercio, la religión y la administración de la ciudad. Los barrios estaban organizados de manera jerárquica. Las familias más poderosas ocupaban los complejos residenciales más cercanos a los templos y avenidas principales. Mientras que los artesanos, comerciantes y agricultores vivían en barrios periféricos. Esta concentración de poder permitía una eficiencia sorprendente, pero también generaba tensiones. La diferencia entre la élite y el ciudadano común crece letters. Y con ella, el riesgo de resentimiento y rebelión. La economía de Teotihuacán era otro factor crítico. La ciudad dependía de la agricultura intensiva en los valles circundantes, especialmente del maíz, frijol y amaranto, cultivados mediante sistemas
de rigo y terrazas. Qualquier interrupción en la producción agrícola podía desestabilizar repoblación. Además, Teotihuacán era un centro de comercio de larga distancia. Obsidiana, cerámica, textiles, y jade fluyen. Hacia y des otras regiones de Mesoamérica. Estableciendo alianzas políticas y económicas. La dependencia de estas redes externas hacía a la sociedad vulnerable a conflicto, al colapso de socios comercios, creando una fragilidad invisible tras la aparente prosperidad. Las señales de tensión social comienzan a hacerse visibles en los registros arqueológicos. Pequeños barrios se observan evidencias de disturbios. Murales donados intencionalmente. Estructuras quemadas y restos de sequíos que sugieren conflictos internos. No todos estos episodios fueron catastróficos, pero indican que la ciudad, huyendo con descontento y rebelión, la concentración de poder en manos de unos pocos líderes, junto con la desigualdad económica y social, creó un caldo de cultivo para la fractura. Los historiadores han identificado patrones que sugieren que la violencia interna comenzó a propagarse lentamente, minando la cohesión de la sociedad. Acreción sobre los recursos naturales era otro factor clave. La expansión de la ciudad requirió enormes cantidades de piedra, madera y alimentos. Los bosques cercanos fueron explotados de manera intensiva, y la tierra cultivable estaba sometida a un estrés constante. Cuando la capacidad de sostener a la población alcanzó su límite, la ciudad se volvió vulnerable a cualquier perturbación ambiental. Las sequías prolongadas o las malas cosechas podían generar hambre, descontento y migración interna, debilitando en la estructura de poder centralizada. Además, Teotihuacán no existía en aislamiento. Su influencia abarcaba buena parte de Mesoamérica, lo que generaba presiones externas. Otras ciudades estado compiten por recursos, rutas comerciales y prestigio religioso. Las evidencias arqueológicas sugieren que Teotihuacán mantenía una política de expansión y control. Pero esto también implicaba que cualquier reves en estas redes podía repercutir directamente en la estabilidad interna. Los conflictos con vecinos, ataques o sabotajes, podrían haber sido detonantes que, exacerbating las tensiones ya presentes dentro de la ciudad. Finalmente, la interacción entre estos factores política, centralizada, desigualdad, social dependencia económica, estrés ambiental y presiones externas, creó un ambiente volumital. La ciudad funcionaba como un reloj perfectamente engranado, pero cualquier falla podía provocar un efecto dominó. Las primas señales de quiebra no eran obvias para los habitantes. Eran sutiles, escondidas entre los murales quemados, los templos abandonados y los cambios en la planificación urbana. Sin embargo, los historiadores modernos pueden identificar estos patrones como advertencias tempranas de que la grandeza de Teotihuacán no estaba exenta de vulnerabilidad. Es importante destacar que, aunque hoy miramos estas condiciones como señales de un inevitable colapso, para los habitantes de la época eran parte de su vida cotidiana. La élite gobernante continuaba con ceremonias, sacrificios y proyectos arquitectónicos, mientras que los artesanos
y comerciantes seguían con sus oficios. La ciudad, en brillaba, con su esplendor, pero bajo esa fachada, y prosperidad, se acumulaban tensions. Que solo esperarían el momento adecuado para explotar. En este contexto, nos acercamos al siguiente capítulo de nuestra historia. Las decisiones, conflictos, y traiciones. Que comenzaron a desmoronar lentamente la estructura de poder de Teotihuacán, lavando a la certeza más grande de Mesoamérica hacia un desenlace tan dramático como misterioso. La caída no fue súbita ni accidental. Fue el resultado de fuerzas complejas que interactual ben entre sí y que historia apenas comenzamos a reconstruir a través de los fragmentos que dejaron atrás. A medida que avanzamos en la historia de Teotihuacán, la ciudadanza muestra signos claros de tensión, la grandeza arquitectónica y la planificación urbana que habían definido su apogeo comienzan a reflejar un sistema que lucha por mantenerse cohesionado. Lo que parece un equilibrio perfecto comienza a resquebrajarse. Las decisiones de la élite y los conflictos sociales crean un punto de quiebra. Uno de los elementos más significativos fue la centralización del poder. Los gobernantes concentran el control político y religioso. Esta concentración permitió la construcción de impresionantes palacios y templos y facilitó ceremonias masivas que reforzaban la autoridad. Sin embargo, también generaron tensiones. Los barrios periféricos y los artesanos se encontraban cada vez más aliados del poder real. Estas tensiones se acentuaron con decisiones críticas sobre administración y control de recursos. Evidencias arqueológicas sugieren que las prioridades estaban orientadas hacia templos y proyectos monumentales. Mientras que algunos mareos atención. Esta disparidad pudo haber generado resentimiento y conflictos internos. Al mismo tiempo, Teotihuacán enfrentaba presiones externas que exigían decisiones estratégicas difíciles. Su red de comercio se extendía por toda Mesoamérica, transportando obsidiana, cerámica, jade y textiles. Mantener estas rutas implicaba diplomacia con otras ciudades estado y defensa frente a posibles agresores. Los conflictos menores o la competencia por recursos podrían haber llevado a decisiones erráticas de la élite. Uno de los puntos de quiebra más evidentes fue la aparición de violencia. Los arqueólogos han encontrado evidencia de incendios intensos en palacios y templos, destrucción de muros y sequeos. Si cool, si la cosa, la evidencia sugiere que los tensions no eran aisladas, la violencia comenzó a expandirse y a afectar la cohesión de la ciudad, minando la autoridad central. Otro factor crítico fueron las decisiones sobre urbanismo y planificación. Algunos barrios muestran señales de abandono parcial o reconstrucción acelerada, lo que indica que la élite intentaba controlar unas problemáticas. Estos cambios, lejos de fortaleza la ciudad, reflejan un sistema que comenzaba a reaccionar de manera desesperada. La concentración de la población y la reorganización de espacios ceremoniales pudieron haber generado fricciones adicionales. La interacción entre estas decisiones internas y factores externos creó un ambiente expansivo. Mientras la élite luchaba
por mantener el control, los artesanos, comerciantes y agricultores experimentaban cada vez más presión por la escasez de recursos y la desigualdad social. La ciudad comenzaba a fragmentarse en pequeños conflictos. Finalmente, estos puntos de quiebra muestran cómo las decisiones humanas, los conflictos y las prioridades pueden transformar la prosperidad en vulnerabilidad. Cada elección de la élite creó consecuencias imprevistas, y cada intento de restaurar el control sirvió solo para acelerar la descomposición interna. Lo que parecía un sistema sólido y duradero se reveló fragile dependiente de la loa voluntad y la obediencia de millones de habitantes, y susceptible a la violencia, el descontento y la presión externa. Así, mientras la ciudad se acercaba a su clímax, la combinación de decisiones erráticas, conflictos internos y presiones externas creó la tormenta perfecta. La escena estaba lisa para el desenlace. El colapso no sería resultado de un solo evento, sino de una serie de rupturas acumuladas que juntas desestabilizaron el corazón de Teotihuacán. La historia nos acerca ahora al momento en que la lucha por el poder alcanza su punto máximo. Y donde la ciudad Mesoamérica enfrenta su transformación definitiva y su inevitable caída. El momento crítico en la historia de Teotihuacán liga cuando las tensiones acumuladas durante décadas se transforman en un verdadero colapso. La ciudad ejemplo de planificación urbana, poder centralizado y cohesión social comienza a fragmentarse bajo la presión de conflictos internos y rebeliones. Este es el clímax de una historia donde grandeza y fragilidad se entrelazan y cada acción de la élite tiene consecuencias dramáticas y irreversibles. Uno de los fenómenos más sorprendentes de esta fase es la violencia generalizada dentro de la ciudad. Registros arqueológicos muestran evidencias de incendios en templos y palacios, destrucción deliberada de muros y saqueos de barrios residenciales. Esta violencia no parece ser producto de un ataque externos, sino de conflictos internos, facciones rivales y clanes descontentos. Posiblemente grupos de ciudadanos marginados se rebelan contra la autoridad central. La legitimidad de la élite ha comenzado a desmoronarse. Los templos, que antes simbolizaban el poder divino, se convierten en escenarios de destrucción, señalando el desmoronamiento de la élite. Al mismo tiempo, la élite gobernante enfrenta su propia crisis de autoridad. Decisiones que antes mantenían el orden ahora provocan resentimiento. Comnos, compellos palacigos, muestran signos de abandono parcial. Cuando que los líderes intentaban escapar o eran desplazados. La lucha por mantener el control se intensifica y se convierte en un conflicto abierto donde la violencia urbana refleja la fragmentación política. La fragmentación urbana es otra señal del clímax. Algunos barrios muestran reconstrucciones, apresuradas o modificaciones defensivas. Como si los habitantes intentaran proteger de disturbios internos, las plazas ceremoniales pierden su centralidad. Lo que antes era símbolo de unidad se convierte en un territorio disputado. Esta transformación refleja la caída de la autoridad central. El colapso económico también juega un papel crucial en esta
esta pie la red, de comercio comienza, a desmoronarse. La interrupción de rutas comerciales provoca, escasez de bienes essentials como alimentos, herramientas, y materials de construcción. La dependencia de la élite sobre estas redes se vuelve un arma de doble filo. Cada ruptura externa intensifica la presión interna. Y la ciudad empieza a experimentar hambre, y descontento generalizado. Además, las presiones ambientales y la sobreexplotación de recursos agravan la crisis. La escasez de madera, agua y tierras fértiles limita la capacidad de la élite para montonar proyectos de construcción y ceremoniales. Estos factores crean un ciclo de tensión creciente, descontento social, y pérdida de legitimidad se retroalimentó, acelerando el colapso. El clímax de Teotihuacán no se limita a la destrucción física, sino que también representa la derrota del sistema de poder centralizado. La élite gobernante, que durante siglos había sostenido la cohesión de la ciudadanía, ni como su autoridad se desvanece rápidamente. Los conflictos internos, las rebeliones y el colapso económico demuestran que el poder es vulnerable cuando pierde el respaldo. Finalmente, el clímax revela un cambio radical en la dinámica social. La ciudad deja de funcionar como un centro unificado, se convierte en un escenario de caos y fragmentación. La gran calzada, las pirámides y los templos observan el abandono. La lucha por el poder alcanza su punto máximo, pero ya es demasiado tarde. Teotihuacán está destinada a la transformación. Este clímax, marcado por incendios, saqueos, abandono y pérdida de autoridad, no es simplemente el fin de una ciudad. Es el desinos de un sistema social, político y económico que había alcanzado niveles extraordinarios de complejidad. La caída de Teotihuacán no fue un evento aislado, sino la consecuencia inevitable de décadas de tensiones acumuladas y fragmentación social. Tras el clímax de violencia y fragmentación, Teotihuacán entra en una reorganización que marcará no solo su destino, sino también el rumbo de toda Mesoamérica. Las consecuencias inmediatas de su colapso fueron profundas, afectando la estructura social, económica y política de la ciudad, y generando un efecto dominó que repercutió en regiones vecinas. Lo que había sido la herb más poderosa del continente, ahora se transformaba en un testimonio silencioso de fragilidad y cambio. Una de las primeras consecuencias visibles fue el desplazamiento y éxodo de población. Muchos habitantes abandonaron los barrios destruidos o saqueados, buscando seguridad en regiones cercanas o integras en otras comunidades. Los barrios periféricos que ya habían sufrido abandono parcial fueron rápidamente mientras que los sectores centrales quedaron parcialmente ocupados, reflejando un patrón de migración interna y fractura social. Este éxodo no solo debilitó la cohesión urbana, sino que también dispersó conocimientos, tradiciones y habilidades que habían hecho de Teotihuacán un centro cultural y económico influyente. La caída de la ciudad tuvo un efecto inmediato sobre las redes comerciales. Teotihuacán había controlado rutas de obsidiana
cerámica, textiles, y jade que se extendían por toda Mesoamérica. Con la fragmentación del poder central, y la dispersión de la población, estas rutas comenzaron a colapsar. Ciudades que dependían del intercambio con Teotihuacán experimentaron escasez de bienes. Y otros centros emergentes aprovecharon la oportunidad para consolidar su influencia. Así la caída no solo afectó a la ciudad misma, sino que reconfigura el mapa económico y político de la región, dando paso a nuevas alianzas y conflictos. El vacío de poder dejado por la élite gobernante fue otro resultado inmediato del colapso. Las familias y clanes que habían sostenido la autoridad central ya no podían mantener el control. Y ningún grupo logró sustituirlos completamente. Esta ausencia de liderazgo permitió que facciones locales y grupos emergentes asumieran protagonismo, aunque de manera fragmentada. La ciudad dejó de ser un centro unificado. Decía todavía neto, y se convirtió en un conjunto de barrios y sectores con autonomía relativa, debilitando cualquier capacidad de coordinación regional. El impacto cultural y religioso también fue profundo. Los templos y palacios que habían sido símbolos del poder y la identidad de Teotihuacán fueron abandonados o destruidos. Algunos murales fueron cubiertos de ceniza o desmantelados. Toda protesta o rechazo halite alate entera. Sin embargo, esta destrucción no significó la desaparición de la cultura. Los conocimientos arquitectónicos, artísticos y rituales fueron dispersados y adoptados por otras ciudades y civilizaciones que emergieron en el valle. Yms a la aunque Teotihuacán como entidad política desapareció, su influencia cultural persistió durante siglos. Además, la fragmentación social generó un periodo de reajuste en las relaciones de poder locales, grupos que antes habían estado subordinados a la autoridad central pudieron asumir un rol más activo en la organización de sus barrios y en la administración de recursos. Esta descentralización, aunque caótica al principio, permitió la emergencia dinámicas socio y políticas que influyeron en la evolución de las civilizaciones mesoamericanas posteriores, como los toltecas y más tarde los mexicas. El colapso también de elecciones visibles sobre la fragilidad de los sistemas centralizados. La combinación de desigualdad, dependencia económica, presión sobre recursos naturales y conflictos internos demostró que, incluso, la ciudad avanzada y poderosa podía ser vulnerable a fallas estructurales internas. Mensaje resonó en generaciones posteriores. La estabilidad no dependía únicamente de la grandeza arquitectónica o la centralización del poder, sino de la resiliencia social, la distribución equitativa de recursos y la capacidad de adaptarse a crisis ambientales y políticas. Finalmente, el abandono partial y la transformación de la ciudad convertirán a Teotihuacán en un símbolo de misterio y fascinación. Los restos arqueológicos, las pirámides imponentes y la esencia de registros escritos dejaron un enigma que ha perdurado hasta nuestros días. Seguid
aunque caída, sigue siendo, un referente de poder, accomplidad, y vulnerabilidad, recordándonos que la historia de las civilizaciones no solo se mide por su grandeza, sino también por las lecciones que dejan tras su caída. Así las consecuencias inmediatas del colapso de Teotihuacán mis solo transformaron la sociedad misma sino que reconfiguran el equilibrio político, económico y cultural de toda Mesoamérica, creando un legado que perduraría durante siglos, y que nos permite estudio las tensions humanas social y ambientales que pueden determinar el destino de las grandes civilizaciones. Aunque Teotihuacán colapso hace mis de mil ecos, su influencia no desaparece con la caída de sus pirámides, ni con el abandono de sus barrios. Al contrario, su legado se extendió a lo largo de Mesoamérica, moldeando la arquitectura, la religión, la organización social y la política de civilizaciones posteriores. La historia de Teotihuacán no solo es un relato de destrucción, sino también un testimonio de resiliencia cultural y de cómo las ideas y estructuras de poder pueden perdurar a la del colapso físico de una ciudad. Uno de los legados visibles es la planificación urbana y arquitectónica. Las grandes avenidas como la calzada de los muertos, los complejos residenciales y la alineación de templos con fenómenos sirvieron como modelo para centros urbanos posteriores, inclinando tula y siglos más tarde Tenochtitlan, Lon Lastin. Los arquitectos y gobernantes posteriores tomaron inspiración de Teotihuacán, no solo en la magnitud de sus construcciones, sino en la organización espacial que permite un control político y ceremonial centralizado, la disposición de plazas, templos y palacios en torno a ellos, ritual fue un patrón replicado en numerosas ciudades mesoamericanas, consolidando la idea de que el poder y la religión debían estar visibles y conectados en el ámbito cultural y religioso. Teotihuacán dejó una huella indeleble, cuyos murales, escolosas y objetos ceremoniales transmitieron símbolos y cosmovisions que sobrevivieron al colapso de la ciudad. Dioses como el de la lluvia, el fuego y la fertilidad, representados en la iconografía teotihuacana, fueron adoptados y reinterpretados por los toltecas, los mexicas y otras culturas del centro de México. Además, los rituales de sacrificio, los calendarios ceremoniales y la organización de festividades religiosas reflejaban un conocimiento que trascendió a la ciudad y se integró en la memoria colectiva de Mesoamérica. La persistencia de estos símbolos demuestra que, aunque el sistema político colapsará, las ideas y creencias de Teotihuacán sobrevivirán y siguieron ejerciendo influencia durante siglos. El impacto político y social de Teotihuacán también fue significativo. Su caída creó un vacío de poder que permitió la emergencia de nuevas ciudades, ciudades y estructuras regionales. Al mismo tiempo, los principios de centralización y control, combinados con la organización de la población en barrios y clanes, ofrecieron un modelo de gestión social que fue estudiado y adoptado
por civilizaciones posteriores. Los toltecas, por ejemplo, sin haber adoptado la idea de centros ceremoniales dominantes con elites claramente definidas mientras que los mexicas reinterpretar entre religión, comercio y poder político siguiendo patrones que fueron anticipados por Teotihuacán. En sentido más amplio, la historia de Teotihuacán nos ofrece lecciones sobre la fragilidad y resiliencia de las civilizaciones. La caída de la ciudad muestra que incluso los sistemas más avanzados son vulnerables a la combinación de tensiones internas, desigualdad social, presión ambiental y conflictos externos. Sin embargo, también demuestra que la cultura, las ideas y la organización social pueden sobrevivir a la desaparición del poder central, dejando un legado que influye en generaciones futuras. Este equilibrio entre fragilidad y persistencia es una de las lecciones más poderosas que nos deja Teotihuacán. Las civilizaciones no solo se miden por su grandeza, sino por la capacidad de sus logros culturales y social para trascender su tiempo. El misterio que rodea a Teotihuacán es parte su Teotiro. La ausencia de registros escritos claros ha hecho que cada descubrimiento arqueológico, ya sean murales, tostos de templos, se convierta en una pieza de un rompecabezas que los historiadores y arqueólogos continúan reconstruyendo. Esta combinación de grandeza, misterio y evidencia tangible mantiene viva la fascinación por la ciudad, inspirando no solo investigaciones científicas, sino también relatos históricos, documentals y exploraciones culturales que conectan a los mexicanos contemporáneos con su pasado. Finalmente, el legado de Teotihuacán se percibe en la identidad misma de México. Las ruinas y pirámides no son solo restos arqueológicos, sino símbolos de la capacidad humana para crear sociedades complejas, estructuras monumentales y sistemas de conocimiento avanzados. La historia de Teotihuacán enseña sobre poder, conflicto y resiliencia, y ofrece una ventana al pasado que sigue siendo relevante hoy. Muestra cómo las decisiones políticas, las tensiones sociales y las respuestas a crisis pueden determinar el destino de una civilización, y cómo las ideas culturales y religiosas pueden sobrevivir mucho más allá de su contexto original. En este sentido, Teotihuacán no solo es una ciudad que es un punto de referencia histórico, un espejo en el que se reflejan las oportunidades, los errores y las enseñanzas de una civilización que hoy nos habla. Su legado perdura en los símbolos religiosos, en las estrategias de poder y en la memoria histórica de México. Recuérdenos que incluso en la caída puede existir un poderoso mensaje de continuidad, influencia y aprendizaje.